અમદાવાદની હેબ્રોન હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં વ્યસન વિરુદ્ધની લડત ઉપર એક મહા સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સેમિનારમાં શાળાના ધોરણ 9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. ફેથ ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર એવા સુઝેન સેમશનની અધ્યક્ષતામાં સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો, જેમણે વિદ્યાર્થીઓને જણાવ્યું કે વ્યસનના કારણે આપણું યુવાધન બરબાદી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે ફિલ્મ દ્વારા પણ જણાવ્યું કે વ્યસન દ્વારા કેન્સર તેમજ અન્ય ગંભીર રોગનો સામનો કરવો પડે છે. નાની ફિલ્મ દ્વારા જણાવ્યું વિદ્યાર્થીઓના મૂંઝવતા પ્રશ્નો શંકાનો ઉકેલ આપ્યો હતો. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ એક નાનકડા નાટક દ્વારા વ્યસનને આપણી તંદુરસ્તી માટે કેટલું હાનિકારક છે તે જણાવ્યું. ભવિષ્યમાં વ્યસન ન કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને શપથ પણ લેવડાવ્યા. વધુમાં ઉમેર્યું કે તેમાં પણ ગુજરાતમાં દિન પ્રતિદિન મોઢાના કેન્સરના રોગથી પીડાતા લોકોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. વ્યસનના કારણે કુટુંબની એક વ્યક્તિ નહીં પણ આખા કુટુંબનું સમાપ્ત થઈ જાય છે. સેમિનારમાં વિદ્યાર્થીઓએ વ્યસન વિરુદ્ધ લડત પર પોતાના વિચારોને પ્રદર્શિત કર્યા. પોસ્ટર, ચાર્ટ, પેઇન્ટિંગ વગેરે બનાવીને પોતાની આગવી આવડત પ્રદર્શિત કરી હતી. વર્તમાન સમયમાં યુવાધન વ્યસનોમાં વેડફાઈ રહ્યું છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ વ્યસન દ્વારા ગંભીર પરિણામો વિશે જાણકારી આપવામાં આવી. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ફેથ ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર એન્ડવિન્સ ગ્રુપ દ્વારા ભારે જહેમત ઉઠાવી. What leads to people fall into using substance? A majority of our observations of working with drug addicts is that we've observed that people start primarily in peer pressure or under the influence of role model they believe in. Like it could be a film star, it could be their own dad, it could be someone elder they admire, and they've seen those people somewhere or the other into addiction of any forms. It starts with experimentation, it starts with trying to be part of the group, it starts with let's say style statement, just wanting to know something new, and 3 out of 10 end up being addicts. So we need to understand that while peer pressure, influence of the media, role modeling, all of them play a very important role, and we need to give this concept that addiction is a disease which can be treated. So when children get into addiction by any reasons, they need to have an option that they can come out of it, besides the fact that it is a disease basically. Why this subject is still considered a taboo? I believe that of working in 17 years in the field of drug addiction treatment and rehabilitation, our Indian scenario still is not acceptable to the fact that addiction can be treated medically, scientifically with the help of the doctors and psychiatrists and rehabilitation centers. It is observed that there are what you call as gargatu options or options of trying out within the family or trying to give them other options, but still whenever you talk about treatment, it is believed that if you have to go to a psychiatrist, it is going because you have a mental disorder. But we need to understand that addiction is a disease like any disease, and it can be treated scientifically and medically, and we need to understand and we need to spread this to the students that it is not a wrong thing, it is not a character defect, it is not a habit, it is not something which is a lack of willpower, it is something that happens as a disease, and because the person cannot have a control or the life skills to deal with it, and hence it requires proper professional help to come back to the stage where he can live a normal life. So if this perspective is given to the students, given to common people, then we will not have a taboo about this, which is existing right now, as in like it being a mental disorder, right? Thank you so much. Drug awareness should be a subject in schools. The UNODC data says that addiction is beginning as early as 6 years of age. The current global youth tobacco survey says that addiction average age Subject in schools. the UNODC data says that addiction is beginning as early as 6 years of age. The current global youth tobacco survey says that addiction average age is somewhere around 17 to 18. That means it starts somewhere around 10 or 12 years of age. So we need to be focusing not just on people who are addicted or people who are called adults. We need to start this at a very young age. We need to educate, give them preventive education wherein students or children are made aware and given an option to make their choices in terms of healthy lifestyles that is away from addiction and all kinds of addictive behaviors. In
case of emergency, what should an individual do if he/she comes across such situations? Okay. In the case of emergency, in the case of drug abuse arises only when there is a withdrawal situation or an overdose situation. And I believe that in any of the cases, the wise thing to do is to go in for a medical intervention. This cannot be handled on own, and it is important to understand that addiction is a disease which can be only treated with proper medical and scientific process. So we need to focus that in case of emergencies, it is better to take professional help rather than trying to deal it on your own. હર્ષલ ખંડેડિયાનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ અમદાવાદ.